প্রথমে ফাইল এক্সপ্লোরার, সি ড্রাইভ, উইন্ডোজ, সিস্টেম 32, drivers, then etc hosts. ফার্স্ট প্রথমে দেখতে হবে পারমিশনটা আছে কি। প্রপার্টিজ, রিড অনলি থাকলে সেটা মুছে দিতে হবে। দেন সিকিউরিটি, তোমার এজে এখানে আলো, যাতে আলো নেই, এডিট করতে হবে, এডিট অল অ্যালো করে দিতে হবে। দেন অ্যাপ্লাই, ইয়েস, ওকে। জেনারেল এখানে রিড অনলিতে টিক চিহ্ন দেওয়া থাকলে উঠে দিতে হবে, অ্যাপ্লাই, ওকে। দেন এটা ওপেন উইথ নোটপ্যাড, এখানে জাস্ট লিঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে 127 127.0.0.2 অর্থাৎ 1 নম্বর আছে, তারপরে 2, তারপরে 3, তারপরে 4, একের পর এক দিতে হবে। দিলাম www.facebook.com, এন্টার, এটাই দিলাম, কপি পেস্ট করলাম, দেন এখানে জাস্ট 3 www.facebook.com, শুধু facebook.com ওরে দিলে 3 4, অর্থাৎ একটা www হয়, একটা শুধু facebook.com, এজন্য দুটো দিলাম। দেন ফাইল সেভ, ক্লোজ, facebook.com। তো আনব্লক করতে চাইলে সেম ওই ফোল্ডারটাই আবার যেতে হবে, উইন্ডোজ সিস্টেম আছে ড্রাইভার সেটা এডিট করতে হবে, নোটপ্যাড, জাস্ট এটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে, যেটা প্রয়োজন নেই, ক্লিয়ার।